Hallelujah. Amen. Nze nganze kye nafuna mu message eyo. Myself, what I got from that message, Nalabanga abantu abasinga message gye nasomesa temwagitwala serious. I saw that most of the people did not take serious the message I taught. Senga mumanyi. If you knew, Senga mukitegeera. if you could understand Kye kitwala what it takes okufuna topic gye ndeeta wano. to get the topic I bring here. It takes a price. Chitwala omutango Gwe sobola kubannyonnyola. which I cannot explain to you. Mpita mu bingi. I go through a lot Nconnectinge n'eggulu. to connect with heaven Limpe message. to give me the message. Kimenya. It hurts Okubanga eggulu limpa topic. when the heaven gives me a topic Nenjireeta wano. and I bring it here Ne mutagifaako. and you don't care about it. Sitera keera bukeezi kujja kuweereza. I don't just wake up in the morning and come to minister. And it takes a price to connect with God. Chitwala omutango okufuna enkolagana eyo ne Katonda. Kati eyo message yaleeta ennaku mu mutima gwange. That message brought pain on my heart. Mbabuulidde enjiri. I've preached to you the gospel. Ne mbagamba tuli mu biseera eby'enkomerero. I've told you we are in last days. Era Mukama abeera ngamba bagambe kino. And God always tells me, tell them this. Ng'agezaako okuteekateeka ekkanisa. Trying to prepare the church. Ekituufu kiri nti enkomerero etuuse. The fact is that the end is near. Oyinza okitwala oyinza obutakitwala. You may take it or leave it. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? Kati omukono ogwo. That hand, Kye njagala otegeere kusonyiwa. what I want you to understand about forgiveness, Kanjiddemukko ekitundu. let me repeat it partly. Kubanga mmanyi waliwo abataaliwo. Because I know that there are some who are not here. Ekyokubiri n'abaaliwo temwagitwala. The second thing is that even some who are here did not take that Ekintu message. kye bayita kusonyiwa. What they call forgiveness. Mu sizoni gye tugamba nti Yesu essaawa yonna alabika akomawo. In a season when we are saying that Jesus is about to come back. Message ya Musumba Golden eyaliwo wiiki eri. The message from Pastor Golden, which was here some Era week nayo back. nagiba playingira wano ne mugiwulira. I even prayed that message here and you heard it. Naye yagamba He said nti Yesu yakomawo. that Jesus returned. Nga tewali abadde akisuubira Nobody expected it, nti akomyewo. that he has returned. Ye message gye yafuna. That is the message he got. N'atuuka He arrived. ekkanisa yonna ne tugwa mu bunkenge. The whole church was in panic. Ekitabo ky'obulamu ne kiyingirawo. The book of life arrived, Naye nga tewali na muntu asobola kitunulako. but nobody was able to look at it. Ka buli omu yeebuuza ekibuuzo kimu. Everyone was asking himself one Erinnya question. lyange mweriri. Is my name there? Nagibawa wano. I gave you that message. Ngenze nsomesa end time messages. I've been teaching obubaka bw'enkomerero. Okusumululwa mu ddogo okulungi. To be delivered from witchcraft is good. Era tugenda kusaba. We are going to pray. Naye njagala okubuulira. But I want to tell you, Faayo nnyo ku kuyingira eggulu. mind a lot about entering heaven. Ebintu byonna bye tukolerera ku nsi. All the things we do here on earth, Olwo olunaku bigenda kufuuka obutaliimu. that day will become vanity. Era ntera okugamba And I always tell you, nti twalokoka genda mu ggulu. we were saved to go to heaven. Fokasi yaffe yonna All our focus ebeere ku kuyingira ggulu. be on entering Ensonga heaven. lwaki That's the reason why Mukama atubanja okusonyiwa. God demands us Bange forgiveness. ekkanisa abantu bangi tusibiddwa, Most of people in the church we are bound, tuwambiddwa. we are taken captives. Omukyalo ono abadde wano ky'atabagambye. What this lady has not told you, Alina ne message endala gye yafuna era ku lunaku olwo. there is another message she got the same day. Nga waliwo kiwoodi kinene. When there is a very huge word, Abantu nga bali eyo. when people are there, Agenda okulaba nze nga ntoloseeyo.
she saw when myself got out of it. naye bwe namutuukako ne mugamba But when I reached where she was, I told her, ekintolosezza kubadde kusonyiwa. what had made me escape is Ne forgiveness. mugamba naye abasigaddeyo bonna And I told her, all those who have remained there, eri ekiriyo kintu kimu kufa. what is there is only one thing, death. Kankubulire Katonda bw'ataakuwa ekisa kusonyiwa. And unless God gives you the grace to forgive, geyeena erinze abantu abatagenda kusonyiwa. hell is waiting for people who will not forgive. Naye toli omu ku abo. But you shouldn't be one of them. Kubanga olwaleero ekisa kya Katonda weekiri okutuyamba. Because today God's grace is here to help us. Nkimanyi okusonyiwa si kyangu. I know forgiveness is not easy. But it's the only way to go. It's not an option. Okujjako lyekubo lyokka si kyakwesalirawo bwesalizi. Tolondako bulonzi n'ogaa kansonyiwa oba kankireke. It's not an option to forgive or not to forgive. Lyekkubo eritutwala mu ggulu. Ndowooza kankitegeeze kankyogere bwe ntyo. It's our way to heaven. Naye jjukira tetusonyiwa ku maanyi gaffe. But remember, we don't forgive by our own power. Waliwo ekisa There is grace ekyatuweebwa that was given to us ekibeerawo buli lunaku that is always around every day okutuyamba okusonyiwa buli lunaku to help us forgive every day tusobole okuyingira mu Katonda kyatwagaza. so that we can enter into God's purpose. Batusomedde wano olunyiri lubadde mu Maka 14:25-26. They read for us a verse here in Mark chapter 11 verse 25. Bayibuli ng'egamba And the Bible saying, bwe mutasonyiwa unless you forgive, nammwe temugenda kusonyiyibwa. you won't be forgiven. Naye bwe musonyiwa But if you forgive, nammwe mugenda kusonyiyibwa. you will be forgiven as well. Bassebo ne bannyabo okusonyiwa Ladies and gentlemen, forgiveness. luli nakugamba nti kyekitufuula abaana b'obwakabaka. The other time I told you it's what makes us the children of the Kubanga kingdom. ne Katonda waffe asonyiwa. Because even our God forgives. Bw'atonnyeseza enkuba ku babi n'abalungi. That He makes rain fall to the good and the evil. N'omusana bwe guvaayo ne gwakira ababi n'abalungi. Even the sun shines for good and bad. So bwe tuba nga tuli baana ba bwakabaka, If we are children of the kingdom, Katonda atubanja okumufaanana. God demands that we resemble Him. Atubanja okumusaba ekisa He allows to hinder you from forgiving people. ekitiibwa ekiri mu ggulu Sitaani akimanyi. Devil knows the glory that is in heaven. Yali abaddeyo. He has ever been there. Obulungi obuli mu ggulu abumanyi. He knows the goodness in heaven. Ekirala ne ngwa nti embeera z'olaba zigolokose. Another thing I told you, that the situation you see raising up, Ono gw'onyiigidde si ye mulabe wo. the person you are angered against is not your enemy. Bassebo ne bannyaba ekkanisa tulina omulaba omu yekka ye Sitaani Le- n'emizimu gye. Ladies and gentlemen, we have only one enemy. It's the devil and his demons. Oyo gw'onyiigidde si ye mulabe wo. That person you are angered against is not your enemy. So nsaba tukule. I request that we mature, Tutuuke ku ddala eritegeera. get to a level of understanding, Okwawula wakati wa Sitaani n'abantu Sitaani baakozesa. to separate between devil and the people devil uses. Okusonyiwa is a level of maturity. Forgiveness ddaala lya kukula. Oba otegedde Whether you nti understand, abantu bonna Sitaani abakozesa bukozesa. it's when you understand that all the people devil uses them. Ntera okuwa wano example y'omukyalo omu eyawa obujulizi. I always give you an example of one lady who gave a testimony. Abutuwa emikono gyombi tayina. She gave us a testimony when she had lost all her Naye hands. story gye yatuwa. But the story she gave to us, Yatugamba yali ali waka ne bbaawe. she said one day she was at home with the husband Kiro at night, omwami n'azuukuka. and the husband woke up, N'akwata ejjambiya. got a panga, N'ayingira ekisenge ky'abaana. entered the children's room, N'atema abaana babiri omulundi gumu. and cut two children at once. Omukyala yalinga ali mu tulo. She was asleep. Agenda okulira omwana omu atema omulanga. She had one child making N'alowooza noise. oba aloota. She said, "Am I dreaming?" N'asiriikirira. Then she kept quiet. Omwami tamulaba ku kitanda. She couldn't see the husband Aba at the bed. akyetegereza. As she was trying to observe, Omulango ogwokubiri ne gukuba. another noise came up to Simanyi carry bwe the baby. yakikola mu bulumi obwo naye yasobola okukikola. I don't know how she managed to do it in all that pain, but she Olw'ekisa managed kya Katonda. by God's grace. Kubanga n'oyo omwana omusajja yandimutemye. Because even that child would have died. Omukyala n'agenda
So she left. Sajja ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera. They arrested the husband and took him to Naye prison. omukyala atugamba. But this woman tells us, mu mbeera eyo as she was still in that situation, ey'obulumi, in a situation of pain, Mukama n'ajja n'amugamba, God came and told her, genda osonyiwe bbaawo. go and forgive your husband. Olowooza lwaki Mukama amugamba okusonyiwa bbaawo? Why do you think God told her to forgive her Kubanga husband? Katonda yakimanya Because God knew nti omusajja ono teyali ye. it wasn't this man himself. Tewali musajja ali mu sensonyiwa. Even that husband in the prison, God would not Kubanga forgive him. ekyawandiikibwa twakiraba last week. Because last week we saw the Nga scripture kigamba nti gwe musonyiye musonyiwa olw'okubanga nammwe mumusonyiye. that whoever you forgive, God forgives him because you have forgiven that person. Ekyokubiri Katonda yali anoonya engeri gy'asobola okuyambamu omukyalo ono. The second is that God was looking for a way to help this woman, Okuyamba omwoyo gwe gusobole okuyingira eggulu. to help her soul to enter heaven, Okuyamba omwoyo gwe gusobole okuba nga guweebwa omukisa. to help her spirit to be blessed. Omukyala n'asaba ekisa. And this lady prayed for grace. Bwe yatugamba. That's what she told Nga us. si byangu. It wasn't easy, Naye Mukama n'amuwa ekisa. but God gave her the grace. N'asobola okusonyiwa bbaawe. She managed to forgive the Era olunaku husband. lumu One day, n'agamba be yayina n'agamba tugende ndabe omwami wange. he told the people around her, said, let's go and I Ne visit batuuka my mu husband. kkomera. They reached the prison N'abagamba njagala kulaba mwami wange. and said, I want to see my Ne husband. bamuleeta. They brought him. Omwami bwe yatunula ku mukyala we When the husband looked at his wife, n'atandika okukaaba amazzi. he started crying Alaba tears. emikono gya mukyala we tegikyaliko. And she saw that the hands for her wife Lwaki wasn't there. akaaba? Why was she crying? Kati sense ezize zikomyewo. Because her senses are back. Kiri ekyamuliko luli kimuvuddeko. What was upon him that time has already left. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? Ne boogeraganya, They spoke. omukyala n'avaayo. Then the wife Naye came out. bw'amala okuvaayo, When she left, olw'okubanga yali amaze okutereeza omutima gwe, because she had put her heart in order, Katonda n'asaasira omukyala. God forgave her N'amuggulira enzigi. and opened for her doors. Omukyala n'afuna ba donors. She got donors. N'agenda paka ewa pulezidenti w'eggwanga. She went up to the president of the Ne country. pulezidenti yennyini n'amukola ebyekisa. Even the president Naye nga did yasoma her good. mawulire. But he read just in the news. Bw'amala okusonyiwa bbaawe. After forgiving her Nga husband, wayiseewo n'omwezi nga mulamba. when it was even over a month, Mbu pulezidenti n'addayo mu mawulire amakadde. Can you imagine? President went back to the old news. Pulezidenti asoma mawulire makadde. Do President read old news? Naye olw'okubanga ono yali amaze okutereeza omutima gwe. Because she had put her heart in order. God had to prompt the president. Katonda yalina kuwaliriza president Addeyo asome story enkadde. to go back and read the old story. N'agwa ku story y'omukyala. And she came across the story of this lady. Bunaakwatibwako. And he got touched. Olowooza oyo gwe basoose okutema e Uganda. Do you think that was the first person to be cut in Oba olowooza Uganda? buli gwe baatema yakwatibwako. Or you think whoever was cut, the president was touched? Naye ono n'amusikayo. But he pulled this N'amukola one out bulungi. and did her Ebitongole good. eby'enjawulo Many organizations ebijja nga binoonya omukyalo ono. came looking for this lady. Ng'amaze okusonyiwa. After forgiving, Ekibuuzo. the question Luli is, nga tannasonyiwa. before she forgave, Ebitongole byali tebiraba lupapula. won't this organization see the newspaper? This was the work of God, the hand of God at work. Guno gwali mukono gwa Katonda nga gwe gukola. Ogwo gwe gugenda otuyamba n'olwaleero. That's the same hand that is going to help us today Okutusumulula mu ddogo. to deliver us out of witchcraft. Tetusobola kusumululwa mu ddogo lye baatuloga. We cannot be delivered from that witchcraft Nga tetusoose kusonyiwa batuloze. unless we first forgive those Nga who tetusoose bewitched us. kusonyiwa baatugobesa ku mirimu. Unless we forgive those who made us Nga be sacked from our tetusoose jobs. kusonyiwa baamenya maka gaffe. Unless we forgive those who broke our families. Kubanga Katonda Because God, asinga kufaayo ku spiritual integrity yo. He minds a lot about your spiritual integrity Okusinga eddogo lye baakuloga. more than the witchcraft upon you. Ngenda kukuddiramu. I'm going to repeat this for you. Katonda tayagala batuloge.
God does not delight in us being bewitched, but he asks us to first forgive. I read for you in Daniel last week, in chapter 12, verse 1. And the Bible tells us that in these last days, God is going to send his angel Michael to stand purposely to deliver us. ng'ekigendererwa kya kutununula. Naye agenda kulokola abo bokka. But he is going to deliver only those abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. that are written in the book of life. Kati basebo ne bannyabo. Now, ladies and gentlemen, message eyo yankwatako nnyo. that message touched me a lot. Buli kye tukola kyonna, Whatever we do, tukolerera eggulu. let's work for heaven. Kale sonyiwa olw'okwagala okuyingira eggulu. And at least forgive because you want to enter heaven. Waliwo ekisa Katonda kyagenda otuwa. There is grace that God is going to give us bw'ona okisaba Katonda. if you ask it from God. Abalabe baffe tubateere Mukama. Let us release our enemies to God. Katonda alina obusobozi obulwanagana na buli muntu yenna atukoze obubi. God has all the power to fight everybody that mistreat us. Asobola. He's able. Abalaba abamu n'okubamanya tobamanyi. Some of the enemies you don't even know them. Omanyiko batono nnyo. You just know just a few of them. Kati bye weefuumuula weefuumuulira bwereere. The demonstration you are demonstrating is for nothing. Some others we even eat with them. Naye nga nabo era Mukama yakiganya n'agaaka bakuloge paka lwe banaategeera nti eddogo terisobola kukola omukono gwange bwe guba nga guli ku bulamu. And God has enabled them to bewitch you until they get to know that they cannot manage. Y'ensonga lwaki Katonda yakkiriza Falaawo agoberere abaana ba Isirayiri. This is why God allowed Pharaoh to pursue the children of Israel. N'abagoberera okumala ebbanga. And he pursued them for a long time. Naye Bayibuli egamba. But the Bible says nga Katonda anoonya okwegulira ekitiibwa eri Falaawo. that God wanted to gain glory over Pharaoh. So tukkirize tusonyiwe. Let's accept and forgive. Abaana baffe tubayigiriza okusonyiwa. We teach our children to forgive Nabo basobole okuyingira eggulu. so that they can also enter heaven. Omukyala omu yali atugamba. One lady was telling us Yalaba okwolesebwa nga rapture etuuse. that she saw a vision when rapture Nga yalaba came. ayambuka. But she saw as she was going Naye up. nga bebi wo ow'omwaka gumu kitundu ng'asigadde. But her 1.5-year-old baby had N'agamba remained. n'awula obulumi. She felt a pain Ng'alaba omwana we asigadde. when her child was remaining. N'abalala abato nga basigadde. Even other young ones had Ne remained. taata waabwe ng'asigadde. Even their father had remained. Naye muli n'akitegeera. But within she got to know Nti taata w'abaana bano abadde si mulokole. that the father was not saved. Kati nga buli lwakomawo n'ennyimba z'ensi. Every time he would come back, he would come with secular N'ateekamu music. music kino kibebi ne kitandika okuzina. And she would put that secular music and the baby would start dancing. Kati rapture etuuka. And now rapture. N'alaba ng'ekyana kino kisigadde lwakuba kibadde kizina music daddy gw'ateekako. And this baby remained because she could dance that secular music. Bannange buli kye tuli tukiyigiriza abaana baffe. Let us teach our children whatever we are, Olwo olunaku ffenna tugende lumu. so that that day all of us go together. Sonyiwa. Forgive. Omwami wajja kulokoka olw'okubanga osonyiye. Your husband will get saved because you are Mukyala forgiven. wajja kukyuka olw'okubanga osonyiye. Your wife will change because you are forgiven. Mukama ajja kwambaza amaanyi osobole okumwambula buli kyonna ekyambadde obulamu bwe. God will empower you so that you will stripe them off everything, Yesu agenda otusanga ffenna nga tweteeseteese ne family ze. so that God find us, all of us, ready with our families. Bameka ng'olina ky'ofunyeemu naddala nga waliwo oluli ne bigaana naye ng'ogamba leero. How many of you, especially if you were here the other time, Bameka ng'olina obujulizi. how many of you and you have a testimony about that day ng'enjiri eyo yakkolera. and that message worked for you? Nga muli bangi. Kale omwami ajje. Abakyala ekikulu twogera nnyo. Awo ne nninya booda ne bangeeseetuka bweti. Owa booda n'ankwata. Annange. Senga bameka ng'oganja bitemaatema mbeera organized ebimu. How many of you say that you will be so brief? Kale. Kama yebazibwe. Amen. Nze suujuzi naye nafuna ekirooto ekiro kyennyini. Ekiro kyennyini. Bwe waabuulira nagamba kati kansonyiwe. Nga nina abantu bangi mu mutima gwange.
naye ne ngamba kansonyiwe this time around. Then when I reached at home, I told my husband that, do you know what, today nkusonyiye n'abalala y'abamanyi. N'agamba lwaki oyogedde ekyo? N'agamba for 2 years tonaba kunsonyiwa. Ne mugamba basomeseza okusonyiwa naye I have forgiven you for everything. Ngamba that's good then. Ne mulaga ne scriptures twasomye naye ne ngamba n'asonyiwe. Ekiro bwe naayebase bwe nti ne ndoota nga ngudde mu kinnya kiwanvu nnyo nga waliyo enzikiza nnyingi. Kati kwegamba ne ngamba muli ne ngamba bagamba bw'oroota ng'ogwa mu kinnya oba ogenda kufa. Ne ngamba naye ng'afudde naye already n'aguddemu already. Kati ne ngamba Yesu, ne ntandika kuyita Yesu like many times. Ne ngamba Yesu ne mpita Yesu maanyi g'amaanyi. Kati ne wajja amaanyi ne ganzirayo ne gantuusa awo makati. Ne gaddamu ne ganzika nyendayo ne ngwayo wansi. Ne ngamba Mukama nyamba. Ne mugamba nsonyiwa nyamba. N'amaanyi ne gaddamu ne ganzirayo ne gansuula eri. Kati ne nvaayo eyo mu kinnya nga soogera ng'olulimi lwonna luzimbye. Kati mpulira wali abantu bagamba ebadde punishment gy'oba olaba tebamuwadde n'amazzi ga kunywa. Ne nva mu kirooto naye the following day ne ngamba Mukama, let me go for praying and fasting so that I can forgive, but it's still I can't help it. Kati wasonyira ddala naye kasita wavaayo mu kinnya. Twebaza Mukama. We thank God that you came out of that pit. Ndowooza olaba nti obutasonyiwa maanyi g'emagombe gennyini. I think you see that unforgiveness is the power of hell. Egakutta omwoyo gwo. It's what is holding your soul. Sitaani anoonya kusubya ggulu. Devil is looking for hindering you from entering heaven. Kyokka nga Yesu yasasula. And yet Jesus paid. Ali mu kukuteekerateekera kifo. And he is preparing a place for you. Akomewo akukima akutwale. So he can come back for you. Sebo tubulire. Mukama yeebazibwe. Amen. Neebaza Katonda era akomezzaawo. Nze musumba okuva ewasomesa ku Sande okwo. Nze nalina abantu ndi mulokole. Naye nina abantu be mbadde nga saabanyiigira naye ng'ate saagala basanga. Nga wabeesonyiwa. Ekyo tukuyita kwesonyiwa. Era kituufu. N'omulengera n'oyita eno. Kubanga bampisiza ddala bubi. Nage okuviira ddala okwanjula nga tebaagalira ddala mpaga ebeewo. Kyokka sina kye nabakola. Ate be nali neesiga nti bajje bansapootinga ate ne batuuka ku mbaga ate ne batandika okungeya ne bampisaamu amaaso. Badde bampisa bubi nnyo n'okujja mu kifo kino eno bankyawa nnyo ate nga najjira ku mmundu ya Katonda. Era bwe natuuka wano omusumba kye yasooka okusomesaako bujeemu ng'ali ku nze era nsomba message yonna yali yange. Naye nenzija nga ntambula ennaku zino emirimu gyange gibadde gya okuva enava mu mikolo nga gyesiba ng'abantu abo kale mbeerawo ne mba nsaba mpulira nga mbeewuunya kale bankubira amasimu kubanga nabagamba bwe nva mu mikolo gyange ngenda bayamba tubeere wamu ffenna. Naye nga bankubira amasimu nga bakubira mukyala wange yabagamba bannange ali bize naye nga mugamba tobampa ng'emirimu gyange gyesibye. Naye okuva ku Sande okwo nasaba ekisa ate ne musumba ku Lwokuna naddamu n'akyogerako n'ensonyiira ddala era okuva Olwokuna Mukama naddamu na blessing emirimu gyange.